Buenas tardes y bienvenidos de nuevo a otro de mis streamings. Soy Catherine Wirth, para aquellos que no me conozcáis. Y bueno, para empezar con buen pie la semana y el Mystery Monday, pues ya hemos tenido problemas con el Blue Yeti. En serio, muy buena marca, todo lo que queráis, pero los USBs son una basura. Y no lleva ni un año el micro este aquí, porque es de las navidades pasadas. ¿Vale? Me lo pillé. No sé si me lo pillé ahora en noviembre y va a ser el año, o me lo pillé en enero después de las rebajas de Navidad. Pero es que la primera semana ya tuvimos que cambiar el cable y poner de estos como de tela, o sea, que va forrada el cable con tela. Lo hemos cambiado 2 veces, sigue dando movidas, no puedes mover la mesa ni mínimamente, ni el micro mínimamente, entonces, joder, vale, tendrá muy buena calidad de sonido y todo lo que quieras, pero hazme una toma buena que el cable a la mínima no me corte el sonido, ¿sabes? Y nada, pues bueno, como he dicho, el lunes hemos empezado la semana y toca el Mystery Monday, porque yo ya dije que a partir de ahora el canal va a ser temático, o sea, va a ser siempre videojuegos, obviamente, porque es mi mierda. Y lo que pasa es que voy a jugar según el día de la semana géneros. De momento he decidido que los martes no lo voy a tener fijo, o sea, si me rota mito y si no, no. Y vamos a hacer lunes, miércoles, viernes, ¿vale? Entonces tendremos Mystery Monday los lunes con el Jenny LeClue hasta que acabemos Jenny LeClue. Los miércoles tendremos Narrative Wednesday y esta semana seguirá el The Stillness of the Wind y la siguiente pues ya veremos. Y los viernes tenemos Otome, que será Flirty Friday, y de momento estamos con el Cinderella Phenomenon, que pues, podríamos estar, si solo juego los viernes, un mes perfectamente con él. Y además que yo voy lenta traduciendo. Y bueno, cuando se acaben estos juegos ya seguiremos jugando otros 3 de la misma categoría. Acepto sugerencias por Twitter, porque como entonces no se puede dejar comentarios. Y en YouTube, a saber cuándo los subo, ¿vale? Porque yo estoy viendo ahora en noviembre, a lo mejor si estoy viendo esto en YouTube, puede ser febrero, perfectamente. Así que nada, vamos a seguir por donde lo dejamos en Jenny LeClue el otro día. Y a ver qué sorpresita le depara a la detective. Ahora maravillosamente no me lo coge. A ver cuánto tarda en cogerlo. ¿Cuánto tarda en cogerlo? Ya, vale. Ha tardado poco en cogerlo. Lo último que habíamos hecho era el decano Strawberry, que le habíamos averiguado que había desayunado, básicamente. Y no sé lo que teníamos que hacer. La madre nos había dicho que hiciéramos algo, creo. Vamos a ver qué pasa. ¿Se oye bien? Se te oye, aunque no sé si bajo. ¿A mí bajito o juego? A ti, el juego se oye bien. Súbelo un poco. Pues subo de aquí la ganancia. ¿Ahora mejor? Hola, estoy probando mientras juego en el LeClue y se ¿Más alto? No, Vale. Salón del aguacate, yo necesito que me dejen leer eso. Ah, es verdad, habíamos conocido al... ¿Cómo se llamaba el paranoico este? Sí, ¿CJ? ¿CJ? Es verdad, que era el paranoico, no era conspiranoico. Hablar con Aida. Pues, hola Aida. Vale. Ah, no, esto no es. Espérate que me acostumbre que de semana en semana... Este no es el botón. Espérate. Casi aprendete los controles. Casi no se estás aprendiendo los controles. Pues le estoy dando a todos los botones ahora. ¡Oye! Ah! Y se le ha ido el globo porque te has asustado. Damn! That's the third time Maldita today. sea, es la tercera vez hoy. Ponle peso. Oops. Perdón. Hi, Jenny. Hola, Jenny. Great job solving that case today. ¿Qué caso? Ah, porque esta será de la clase de la madre. It's really cute the way that you and your mom work together. Sí. O sea, no estás alabando sus skills detectivescas, sino lo bien que trabajas con tu madre y ella, pero yo soy mayor. ¡Soy una buena detective! ¡Valórame! Y la otra, ¡ay, qué cuca! Pat, pat, y la niña. I wish I was that close with my parents. imaginando. Ajá, te llevas mal con tus padres. Enough ¿ok? chit chat. Oye, pero que no cortes a la gente. Jenny, por favor. Elliot, me vuelves a tirar del cable y no sé lo que te hago, ¿eh? ¿Este gato? ¿No queréis adoptar a Elliot, nadie? Lo he puesto en una página de adopciones que se llama... ¿Cómo era?
Milwaukee. Got anything new for me? ¿Tienes algo nuevo? Ah, que esta te pasa información. Basta esta chela. ¿Tienes algo nuevo para mí? Pero, y el tono en plan de dame la info. Oh, yes. Oh, sí. This is the real deal, hot off the press. A I ver. haven't had a chance to distribute these yet, so keep them to yourself. What the fuck? Ada and Jenny belonged to one of the oldest societies in Atherton. A ver, ¿qué me vas a contar? Sorpréndenos, Richard. An eclectic band of treasure hunters, collectors, creators, and dealers. Qué típica. Together, they were known as Jenny and Ada. Sticker Club. Se ponen los ojos en blanco, así. Las pegatinas. Empiezo a entender por qué la saga de Jenny LeClue está muy muerta y el autor no vende nada. For generations, Gumboldt students had been hiding and finding stickers all over town. Officially, Jenny was too young to join, but she'd found so many stickers on her own that they'd made her an honorary member. O sea, es una buena forma narrativa de introducirte a una side quest. Let's see. Nice La crisp verdad. edges, rich colors, very tacky. Thanks. I spent all week making these. ¿Aquí no es sortera? Adelante también. If only you spend as much time in your schoolwork, you might not be failing my mom's class. Jenny thought to herself. Ah, para que no se lo digas. Para que no se... Me encanta porque es en plan... No sé qué, lo pensó, para que no se lo digas en su puta cara y no It's to ofenda. celebrate the dean's retirement. I'm super sad that he's leaving, but It's a perfect reason to make new stickers. exactly. Oh, we're going on an epic sticker hunt before the dean's party. You should join us. Even if Jenny had wanted to join them, And I don't. she knew she'd be stuck with her cousin all weekend. Ah, que esa es su prima. No, esa es la chica, vale. Thanks, but I work alone. Oh, okay. See you around, Jenny. Vale, entonces esta se supone que es una adolescente universitaria, o sea, una pava de 19, 20 años, vamos, no sé. Porque sí, claro, es que las hacen como si fueran más mayores, parecen mucho más mayores, no sé. También puede ser que sea estudiante de adulta, en la universidad puede muchísima gente. Vale, entonces ya tengo para poder buscar pegatinas. Entonces si le doy ahora aquí, ¿dónde se vería algo de las pegatinas? De curar. Oye, ¿qué le he dicho? Elijo esa y la pongo... ¿La pongo aquí? Esto no sé cómo ponerla. Ah. Oye, la pegatina no debería... Aquí, Decano Strawberry. Vale, ahí. Entonces es como Decano Strawberry y una foto del decano. De la pegatina. Lo que quiero es ver la cosa, la portada. No, quiero ver la portada. Ay. Eso. Vale. Es que de momento no me gusta ninguna más. Vale. Lake Nowhere, 1 mile. La ola nada. Vale, no más. ¿Y este? Stop! Un obrero. Prepárate que no puedes ir para allá. Se me irá a la mierda lo de... Hold it right Vale. there. Como se rompa la salva. Okay, let her go. Vale, no sabía. Oh dear. Madre mía. That was ominous. No me lo murió. Ya. O sea, la va a palmar el decano. ¿No quieres decir eso? Detective for hire. Jenny had saved up the whole summer to place an ad in the local paper. Ajá.
but no one had ¿Acaso es un answered it. anuncio? Until now. What could this new case be? Her imagination ran wild, picturing the possibilities. Ajá. And so, after helping her mum at Gumboldt College, she hurried to the pier at Lake Nowhere to rendezvous with her new client and crack another thrilling case. Ajá. Le van a tachar este borrador. Cuando Jenny se acercó al final del bosque, esto me encanta y te pongan ahí la narración por el medio. Escuché un repentino y extraño sonido. Hostia puta. What the- Me llama inglesa. Hey, kid, Oye, niña. watch where you're going. No, ¿por dónde vas? Hey, screw you! Your wrench nearly cracked my head open. Oh Empezar no, puñetas, me encanta. it's not damaged, is it? Joder, pero preocúpate de la niña y no de la puta llave, cabrón. Esa mirada de That's odio. my lucky wrench. Ajá. Yeah, lucky it didn't kill me. When's this Maravilloso. upgrade gonna be finished anyway? Look, kid, I just go where they tell me. Discutiendo con un adulto random porque sí, joder, la niña. Every night another power surge. Every morning another part of the grid fry. And I'm out here fixing it. Do I get any thanks? No. What's causing all the outages? At the moment, a little red-headed girl. Pavo, te estás Now pasando throw de me my borde. wrench, kid. Fine, I've got bigger fish to fry. Aunque en verdad sacaría más información. Thanks, kid. Nada más por ahí. No, al parecer no. Es bonito esto, ¿eh? No sé, capturar. Me encanta hacer capturas de los juegos cuando son así de bonitos. Es que es súper estético, no sé. Me encanta. Supongo que se me oye porque el micro parece que va bien, pero no sé. Le voy a dar porque no me... Sí, es que no me fío nada. Vale, es que no me fío de lo bien que va todo. As Jenny stepped out of the dark forest, she saw warm sunlight reflecting off the cool lake. Esto ya parece descripción de... Es que de un libro de viajes, no una novela detectivesca. Vale. And next to that, something even cooler. ¿El qué? Keith Stroudsbury. El hijo del decano. Come on, Keith! Dance like you beat it! Not so much grinding. Oh, Keith, what are you doing? Not everyone saw it, but to Jenny, there was something special about Keith. He's just happy being himself. Nothing seemed to bother him. Not even having to dance in a costume for $1 an hour. But Jenny was not so laid back, Not when it comes to standing up for a friend. especially her only friend. Oye, no, nada. Me pregunto cuánta gente se pasa por el programa. Recuperar la dignidad de Keith. I think there's been enough dancing for one day, don't you? Hey, Jenny. Hello, Susan. Se lleva bien, ¿eh? Con las demás niñas. Actually, I prefer Susie. Pues ahora no te llamo así por sí de rebote, ¿no? Busy laughing while others earn a living, Susan? Adrede. ¿De qué es que te llames así? Pues no te lo voy a llamar. Not everyone's got your dad's money, I guess. ¡Madre mía, la niña! Soy muy fan, ¿eh? Supongo que no todo el mundo tiene el dinero. Ahí sí me quedan las caras que pone, de verdad. Esto es para hacer memes. Uy. Es que me encanta, pero las han puesto en plan de las chulitas. Y las otras dos con uniforme igual en plan de las subalternas, ¿sabes?
Jenny, hi! Es Strawberry, hijo del decano, suplente de la... Me encanta. Tall and handsome, with intense, mysterious eyes. Ajá, Cool should have been his middle name ajá. Keith Cool Strawberry, eso estaría bueno. instead of Tarquin. Maravilloso. But Keith was so cool, he didn't even mind. Give me 1 minute. I'm just finishing Sure. Don't let me interrupt your work. my shift ends. In 15 minutes, I know. I'm early. I'm meeting a client over at the dock. Paid case. Could be big. Real big. Couldn't be as big as her head. Madre mía, qué estúpida. Wow, that's really... Impressive? Maybe. All I care about is keeping this town crime-free. Me flipa porque es súper segura de sí misma. Y joder, es como una crianza súper segura de sí The misma. only crime here is that haircut. Tía, eres muy tonta. Tú, deja de preocuparte solo por tu apariencia. Lo dice una que se peina exactamente igual que la otra amiga que debe tener la personalidad. Back in a minute, Keith. I'll have the usual. Purista sin azúcar. Straight up and hot. Nothing fancy. You got it. ¿Y esto? How about now? Move it to the left a bit. ¿Van a hacer un concierto o algo? What's he doing up there? ¿Captar señales? Not now, kid. We're busy. Any better? No, keep going. Now? Yes, it's working. Hold it right there. Pues lo lleva claro. That's what all the fuss is about? Not this guy again. Una emisora de radio. What is that? Una emisora pirata, ¿no? Que se mete entre señales. Whatever it is, it's not my music. Maybe it's jazz. Shh. I'm trying to listen. You shush. I'm the DJ. I'm in charge. When's this party getting started, boys? Oh, just a few more minutes. How are we supposed to dance to this? I think we're losing them. Another station must be interfering with the signal. But there aren't any other stations in Arthurton. Wait! All these wires must be acting as a giant antenna. Jenny listened closely to the mysterious transmission. Ajá, y que te ha salido. A ver, si se me oye bajita, eso lo arreglo otra vez. A ver, ahora. It was like no other radio broadcast she'd heard before. Entonces, ¿qué era? En vez de AM y FM o FM, ¿qué pasa? Hold it steady! Sorry, I'm trying. Se va a meter una hostia el pobre chaval este. That's just getting worse. You might as well come down. Eso seguro es el CJ haciendo interferencias o algo de eso. No, wait! I can almost make out what they're saying. Just like that, the sound faded away. What did you do? That's no use. Come on. We gotta get this equipment back to the AV department by 6. Jenny was so lost in contemplation, she'd almost forgotten the case at hand. My client. I'm supposed to meet her at the dock. Aquí hay algo. No parece. Danger. No swimming. Sounds safe. How do I get this ladder down? Patada, como en todos los buenos juegos. A ladder that doesn't ladder. Un momento. Estoy ahí. Aha! Got you this time, you slippery fella. Ah, shucks. Just another boot. Esa soy yo en el Animal Crossing. De oh, qué pez más grande. Una rueda, una bota, una lata. Entiendo mucho este señor. Excuse me, Mr. Humdrum. Señor.
Quite la bota y tírala a la papelera más cercana. No la dejes guarreando el lago. ¡Somarrano! O sea... ¿Por qué? ¿Por qué la gente es así? ¿Por qué? Oh my, if it isn't little Jenny LeClue. What a glorious day, don't you think? Pues ahora que se ha guarrado el lago no tanto. As far as Jenny was concerned, small talk was like a second pair of underpants. Innecesaria. Uncomfortable and completely unnecessary. High five, Jenny, porque pienso exactamente igual. But Mom always says, create a good rapport and they'll reveal everything to you. Eso es verdad. So she gave it a shot. Sea amable y sacas mucho más siendo amable que... Hace un buen día, pesca. Me interesa la pesca. How's the fishing? Oh, the fishing's great, Ajá. but the catching is bad. Ah. All I'm getting are old boots and strange bits of metal. ¿Y por qué no limpias el lago? But just look out there, Jenny. She's got that wonderful afternoon glow. Señor, yo me pregunto, ¿y si limpiara el lago de mierda no habría más posibilidades de cuidar peces en él y no se murieran con la contaminación? No sé. No one knew why the lake glowed at night. Yo sí, contaminación y porquería. Porque seguro que se han vertido los tóxicos de la ciudad y no tienen ni depuradora. Es que, o alguna mina o alguna cosa que para sacar carbón o lo que sea, echa, porque esto parece ambientar los 50. Echa algún producto químico y va al lago y es que lleva aceite, a saber. And few were brave enough to swim its murky waters. Pocos se atrevían a nadar, pero perdona, hay un puto cartel de prohibido nadar. Esos pocos que se atreven, multa al canto. What lay beneath its depths was the stuff of myth and legend. Aquí no es donde... Sí, la base secreta. Somewhere out there lies the giant red herring, or so they say. Y ese arenque debe ser mutante ya de la contaminación But del no lago. one's ever caught one. Sounds fishy to me. Me hace gracia que aquí en inglés haya dicho lo sounds fishy to me, porque el doble sentido y los puns son maravillosos. Well, if she's out there, I'll catch her. Someday. Great. Well, now that we have a good rapport, where can I find Mrs. Humdrum? Well, she's down there on the ridge. Only one problem. Esa es la clienta. I think the ladder is broken. Ah, yes. There's a knack to it. Sacúdela, ¿no? First you shake it, then you kick it, and then you push it. Sounds unnecessarily complicated. Bueno, habrá que hacerlo. I'll join you down there in a bit. Just have to sort my tackle out. Ok. Ajá. Muy bien, Verónicas. Una irlandesa que se me mata al caer. Espera, ¿cómo tiro para atrás? Claro. ¿Por qué se conoce tan rápido entre los cables eléctricos? ¿Y de qué? ¿Y si se da cuenta que Peggy y Verónica se están viendo? Bueno, Peggy, Verónica y Susan. Esta vez junto al lago, música horrible, causa interferencia misteriosa. Ahí pone causa en vez de causa, está mal traducido. Agitar, patear y empujar. ¡Ay! No, joder, patear y empujar. Estoy imbécil. Estoy muy pagado. Agitar. Patear. Empujar. Se me siguen subiendo los cascos. Magic. Ya Aha! funciona. That did the trick. Entonces la clienta es la mujer esta, la pintora. Gail, ¿cómo se llama el apellido? Mrs. Humdrum, I presume? Mel Handrum. Oh, hello! You? I'm the private detective you contacted. The code word is Purple Panda. I'm here to solve your case. La mujer Who is está it, en Dad? plan... It's Jenny, dear, the LeClue girl.
She doesn't see so well without her glasses. Oh, hello, Jenny. I'm afraid I don't see so well without my glasses. Nothing wrong with her hearing, though. What did she say? I said there's nothing wrong with your hearing, dear. Oh, no, thank you. I've already eaten. Madre mía. I believe you have a case for me? No se ve y está pintando, ¿no? We do. We do. Pintura abstracta, entonces. Great. So what's the trouble? Haunted by the ghost of a former lover? Worried you're being poisoned by a mad uncle? Something so dark and gruesome I can't even begin to imagine the horror? Well, I've lost my reading glasses. Necesito más manos para el reír. Pobre chavala, le dan casos de mierda. Oh. And there it was, a real case. Madre mía, la decepción de la A chiquilla. confounding mystery to challenge Jenny's brilliant mind. Me está dando mucha pena. Porque es que te juro que... ¿De qué hace rato? He perdido mis gafas y ya... he podido sentir su bajona. Pobrecita. I thought this was finally going to be a good one. No, hija, no. What do you think, Jenny? Can you help? Va a ser. Sure, Mr. Humdrum. I'm gonna need to ask you a few questions. A ver, a ver. El caso de las gafas perdidas. Las marcas. Ellas son robadas. Jenny recognized the distinctive indentations left behind by a pair of spectacles. She must have been wearing them recently. You still have marks from your glasses in the bridge of your nose. Pero vamos a ver, marca. Si tienes almohadillas de estas blanditas. Bueno, no, estas son blanditas. Estas son blanditas. Depende de si llevas las marcas estas blanditas o no, no te deja. O sea, digo, las almohadillas más blandas o menos no te suele dejar. A mí no, a veces me deja y a You veces no. probably lost them within the last day or two. Oh, I never would have thought of that. Me parto. When do you last remember wearing them? O sea, más bien, ¿cuándo viste bien por última vez? I'm really not sure. Damp? Se acaba de pintar la cara sin querer. Con ese pincel. You had him at your Tuesday book club. Oh, yes. We're reading 50 Shady Graves. I've never been interrogated before. This is such fun. Peinado caro. Te las habrás dejado en la peluquería. Looks freshly blow-dried. A professional job. Your hair looks lovely today, Mrs. Humdrum. Is that a new style? Thank you. I had it done yesterday. Dan didn't notice. Me fascina eso. Cari, ¿cómo me queda? ¿El qué? Eso es muy típico. De They señores call de it cierta edad. the Queen's Coif. Well, it's certainly big. And expensive. But I'm worth it, Dan. Who could put a price on that beautiful head of hair? You're not so bad yourself, hot stuff. Gross. You really are very good. The best. How long have you been solving mysteries? But I'll ask the questions, thank you. ¿Qué le pasa a la paleta? Tiene que haber avanzado con los colores como así. I expect you're finding it difficult to paint without your glasses. oh no, I never wear them when I paint. ¿Por qué? I like to feel the canvas, to interpret the colors. ¿Qué? A ver. ¿Te puedes sentir tocándolo? Pero tendrás que leer. No sé.
Yo si veo mancha, no sé, si es azul talo o azul ultramarino, yo qué sé, y si no los veo, porque hay azules oscuros que son muy similares, o cosas así, o rojos. She's an incredible painter. You should have her paint you. Thanks, Okay. but I don't mix business with pleasure. Ok. What's next? Fingerprints? Oh, polygraph test? It's like you're reading my mind. Bueno, entonces... Esto es una pista. ¿Qué hay ahí? Tienes todo roto. ¿Tienes hecho con algo? That's a large hole. She must have caught it on something. Did you have trouble climbing down the ladder, Mrs. Humdrum? Why, yes, I did. How on earth did you know? There's a tear in your pants pocket. Well, what do you know? Ajá. I didn't realize these pants even had pockets. El nivel de despiste está casi al nivel del de mi madre. Have you figured it out yet? The suspense is killing me. Es que es maravilloso. O sea, ni siquiera sabe, es que... ¿Eso es un décimo de algo? Ah, vale. Eso que... Uy. Ahora. ¿Qué es eso? ¿Arriesgada? ¿O con rapidez? Jenny had often snuck through the hole in the fence at Grubman's to watch the races. She could understand why the dogs ran so hard. They were chasing the promise of food. What the adults were chasing was less relatable. I notice you're a gambler, Mrs. Humdrum. You've been to the Greyhound races. That was yesterday. Pues igual que la pelu, ¿no? We always go to Grubman's on Wednesday. El martes las tenía. O sea, hoy es jueves en el de juego. El martes las tenía en el club de lectura. Y ayer, que era miércoles, fue a la pelu y a los galgos. Podría haberse dejado en la pelu o en las carreras. Bueno. I feel like you know more about me than I do. Do you often carry a pair of binoculars? She doesn't go anywhere without them. I presume you don't wear your glasses when you use the binoculars. No, I can't get my eyes close enough to the eye cups. I see. Did you take your binoculars with you to the races? Of course. Those critters are so tiny, I can't keep up without my binoculars. Vale, entonces en las carreras no las pudo haber perdido, se podría hacer la peluquería. Interesting. You are so thorough. Any more questions? I think I have everything I need to wrap this one up. Le he perdido la peluquería. Where are Gail's glasses? Uy, ha dicho que miércoles vamos. There's a big hole in her pocket, but Gail didn't even know her pants had pockets. So it's unlikely that she would keep her glasses in them. Este no vale, ajá. Vale, ok.
Gale was at the races last night. She had to remove her glasses to use the binoculars. Gale also had her hair cut recently. It's fluffy and big and could easily hide a small object. Se las llevan en la cabeza. Solving a complex mystery like the case of the missing glasses was... But now came the most satisfying part. Delivering the dramatic denouement. It could have happened to anyone. Me encanta hacerlo en plan. Why fate picked this poor woman, we may never know. Me encanta lo de hacerlo como un detective. Who's she Como talking to, un Dan? escritor misterioso. She's Está working. rompiendo la cuarta pared, coño. Our victim. A simple-minded but well-meaning lady with mild myopia and a keen sense of fashion. Oh, I think that's me, Dan. A fruitless day at the racetrack. An act of instinct lost in the heat of the moment. Me encanta como narra, por favor. Esto es maravilloso. Esto, o sea, es que es placentero leer esto, por favor. One hand reaching for a pair of binoculars. The other moving a pair of reading glasses aside. That's what happened. Picture the glamorous yet impractical coiffure, tall enough to conceal a small object. It's almost like I'm there. Ladies and gentlemen, I posit that these missing glasses are not missing at all. They are, in fact, hiding in the victim's elaborate web of hair. Oh, so they are. Right there on top of my head. Incredible. What a Maravilloso. talent. Maravilloso. They're always in the last place you look, aren't they? Eso es como... Y mi móvil. A mi marido le pasó lo de no encuentro mi móvil. Estás hablando por él. A mí me ha pasado alguna vez. A master O llevar las detective of gafas the en la mano. Yo muchas veces salgo de la ducha y siempre dejo las gafas por ahí, ¿no? Y hay veces que me las quito para algo y me las cuelgo aquí, ¿no? Y estás en plan, joder, mis gafas, no encuentro mis gafas, ¿dónde están mis gafas? Y haces así y es como, hostia, todos los putos días. No, yo soy esa persona que me quito las gafas para ducharme o para dormir, porque es para lo único que me las quito. Y claro, como no me veo una puta mierda, me tengo 6,8 y 7,2, o al revés. En el momento que me las quito, ya voy, y mis gafas, y voy palpando. Aunque yo nunca no soy de las que se las ponen de diadema, pero cuando sea, a lo mejor me pasa dentro de 10 años si me ponen las de diadema. What would we have done without you? Pues a lo mejor cuando te hubieras acostado y te hubieras ido a peinar para cargártelo más, las hubieras notado. ¿Quién sabe? Ejem. Gale, don't forget to pay the girl. Oh, of course, silly me. You must be rewarded generously for all your hard work. ¿Qué te va a dar? ¿Una galleta? ¿Un céntimo? No le ha Don't spend molado. it all in one place. Thanks. I'll do my best. Creo que no le ha parecido suficiente. Milestone in mediocrity. Lo he desbloqueado. Señora, es esto un poco rácana. Ahora que este no está ahí en el borde. A ver si hay alguna cosa así que podamos buscar. Porque... ¡Ay, se me oscura! Tiene que haber alguna mierda por aquí. Pero no. Bueno, el amigo. Are you ready, Keith? Wow, what an amazing detective. Glasses on her head. Who could have guessed? Es que lo estaban viendo. Oh, you heard. ¡Ahí! Leira, ¿qué pasa? ¿Por qué te metes por ahí? Ahí, mira a ver por qué esta está gruñendo y el peque no sé dónde está. Oh, os habéis enterado. Pues un poco. Estabas ahí al lado. Whatever would we do without Master Investigator Jenny LeClue?
No, I thought it was baja de pretty ahí. cool, Jenny. Elliot, por favor. Eso, ya sale. Ciérrame con ella. And a whole nickel! You must be so excited. 5 centavos. La madre que Yeah, parió. that's more than her mom makes in a month. Madre Come on, mía. guys. Let's all just... Hey, Jenny, my grandma called. She wants her sweater back. Qué Oh, imbéciles. how wonderful it was to joke around with friends. Ya, claro. I've had enough of this. Venga, vas a criticar un montón de cosas. Arrugada. Vamos. Siempre las lleva. Pero tapando la cara. Madre mía. Muy cruel. Skirt ironed but unevenly. The work of a distracted housewife. Brand new, hideously overpriced shoes. Overcompensating father. Your dad's sleeping with Deborah's mom again, isn't he? What? No! ¡Madre mía! ¡Hostia puta! Soy muy fan. Madre, cruel o muy cruel. Lo estoy flipando. Pero que esto se supone que son chavales. ¿Esto es real? Shut up, Jenny! You don't know anything! Ah, le meto a llorar otra vez. Wow, Jenny. That was cruel. Ya. Who even says something like that? Yo. Aw, don't cry, Veronica. She's just a weirdo nobody! Jenny, let who? And the case of the missing friends! No sois sus amigas. Sois unas bullies de mierda. ¿Qué esperas? Yeah. Good one, Veronica. Come on. Let's get you home. Ale, venga, puerta. Are you coming, Susie? Thanks for the coffee, Keith. And the extra sugar. Of course. It's... Nothing special at all, and the same thing he does for everyone? Oh, celos. Okay. See you around, Keith. Madre mía. Well, that went well. Shall we? Yeah. I've got no customers now anyway. Pues si habías cortado, tú era... ¿no? Nothing exciting ever happens here. I'm so tired of these simple cases. ¡Ay! How am I supposed to become a real detective if there are no real crimes to solve? You helped that old lady. Darn. Thanks, Keith. But it was stupid, and everyone knew it, including your girlfriend. She's not my... And you really mustn't let them treat you like that. You should stick up for yourself. They don't mean anything. Sometimes you just gotta speak up and say how you feel. Well, You can't just let people walk all over you, Keith. Okay. It doesn't matter anyway. Nothing's gonna change. Not in this ghost town. It's not so bad. Don't you ever wonder what it would be like to live somewhere else? Bueno, cuando seas mayor te vas a mudar. Oh, not really. Who am I kidding? There is nowhere else. Not for miles. Oh, shucks. I see practice is going well. Is your dad still pressuring you to play? Pero que a fútbol, a rugby, a... Well... esto, hay que jugar. En ese mundo. Come on, Keith. You hate basketball. Ah, vale, entonces. And tough love? But you're the worst player on the team. Not the worst. Well, on the bench anyway.
Why don't you just tell him you don't want to play anymore? It's a Strawberry tradition. That's my point, Keith. This whole town is dead, stuck in the past. Everyone is just doing what they're told without questioning why. Where's the ambition, the sense of adventure? Are we still talking about basketball? No. Perfecto. How's your mom? She seems distracted. Normally, she's so focused on her job. I mean, it's understandable. It's been almost a year since... Now she's planning to go away for the weekend, and she still won't tell me why. Yeah? She was definitely acting weird earlier. Maybe she's lonely? You know what? You're right. I am? She shouldn't be alone right now. Actually, your dad told me they were meeting in the library. We're going to need supplies. 2 of Mr. Bean's finest, please. To go, of course. Here is my payment in full. That's a nickel. Put the rest on my tab? Thanks for the pep talk, Keith. You always know what to say to make me feel better. Last stone. You want it? You take it. You need to practice. Here goes nothing. Three-pointer! Nice one, Keith. Maybe your luck's finally changing. Bueno, ya sabemos lo del que las subidas eléctricas es por la base esta que hay aquí. Okay. Keith was an excellent listener. Or maybe he just didn't speak much. Either way, Jenny really enjoyed their little talks. He was the only person who really seemed to understand her. Jenny biked briskly towards the library back on campus to surprise her mother. Nothing exciting ever happens here, she grumbled, unaware of the great adventure that lay in store just around the corner. No es muy sabio desear que te pasen cosas, en verdad. Porque a lo mejor luego no salen como tú quieres. La biblioteca estaba tranquila. Ese verde es horroroso. Es como estaba pintada mi casa antes de mudarnos. Demasiado tranquila. ¿Qué? Gerald Strasberry. Cornelius Strasberry. It's a wall of Strasberries. The Stroudsbury lineage stretched back to the very founding of the university. ¿Y entonces qué pasa? Que heredaban el puesto de decano, ¿no? There had been a Dean Stroudsbury at Gumboldt for over 150 years. Bueno, eso huele un poquito mal, ¿eh? There won't be for much longer. The dean's retiring, and the only Stroudsbury left is Keith. Y es joven, así. And he's not exactly the academic type. No one on duty. A book thief's paradise. There's a note on the desk. Anda. PJ. ¿Le puedo acercar? Por cierto, coge esto. Universidad de Gumboldt. Este hombre tiene prohibida la entrada a la biblioteca debido a sus anteriores incidentes. Puede que lleve el sombrero o un bigote de pega, tener cuidado. Ayer sigue dejando carros de libros en la zona de estudio en silencio. Por favor, recordad volver a colocar los carros al lado del mostrador. Y dejad de subiros encima de ellos. Para algo tenemos las escaleras. Leslie Strawberry. Se ha ido la luz. That was weird. Hello? Mom? Mr. Strasberry? Jenny's words echoed through the library. Something's not right here. A mystery was unfolding. Whatever it is, I'll get to the bottom of it. No sabía que iba a decir eso. La silenciosa biblioteca. Demasiado silencio. Pues bueno, The Case of en vez de el caso de, o sea, o todo en inglés o en todo castellano, no entiendo. Porque tiene que estar mezclado.
Les Stroudsbury, Gumbold's 21st and jolliest dean, smiled down at Jenny. Looking a bit wonky today, Mr. Stroudsbury. A pair of wires ran down the wall and disappeared behind the painting. It's too high to reach. What are you hiding back there? The chandeliers that adorn this library are made from rare Arthurtonian quartz. Kindly donated by the Glatz Foundation. The Glatz family was one of the oldest in town. They were the first to mine the valuable quartz deposits beneath Arthurton. And as such, they became incomparably wealthy. And they sure like to let everyone know it. Tiene que haber una forma de que ella se pueda subir a eso, ¿no? Es que si no puedo subir... O sea, está torcido, pero ¿puedo hacer algo? ¿Qué hay que hacer aquí? Laddertron 5000. The pinnacle of remote ladder and bookcase technology. Kindly donated by the Glatz Foundation. Whoa! Dangerous! The newly installed ladder system was prone to malfunction. Should have kept the old wooden ladders. They never tried to find a way to turn the power off. Ay, está mojado el suelo, coño. Jenny gazed at the technological marvel of Laddertron 5000. Seems pointless. It's not hard to move a ladder. Sometimes it feels like some unknown force is just trying to slow me down. Se llama... Es un juego y lo tenemos que jugar. No good. I don't think I'll be able to move the ladders while the electricity is on. Espera. A ver. Y ahora se mueven las estanterías. What? Es que no entiendo lo que tengo que hacer. Claro, no sé cuál es cuál. Ah, escaleras, estas son estanterías, espera. A ver. No. No sé lo que estoy haciendo. Bueno, pues muevo las estanterías. A ver, todas las estanterías. Es que no sé cuál es cuál. Derecha... Espera. Como no lo puto entiendo... ¿No puedo salir? Puta mierda, yo quiero salir. ¡Cari, ven un momento!
es cada bloque de estanterías? ¿Qué tengo que hacer? Pues tienes que hacer que se abra un pasillo en el medio. Ya, pero ¿cuál es cada cual? Esto es todas estas. El de la izquierda son las estanterías de delante. El del medio las del medio y el tercero las de atrás. Hay 3 filas. ¿Sí? Sí, solo tienen 3 posiciones cada una. Busca Ya, hasta ahí llego, coño, pero... Busca la que deje despejado y ya está. No me estoy enterando, déjalo. Vale. O sea, esto es delante, centro y atrás. Es lo que quería saber, porque no sabía si era por bloques así o bloques así. Es que, ¿por qué no explican esa puta mierda? Es lo que no entiendo. O sea, la lógica, yo no tengo puta lógica para estas mierdas. A ver, es que no sé, voy a ir probando posiciones. Porque no lo sé. Es que ese es el problema, que ahí me falla. Por ahí podría pasar, pero... La del medio está bien, me parece. ¿Así? Sí, porque veo hueco. Me estoy agobiando, esta puta mierda no me gusta. Es que no lo entiendo, de verdad, me genera muchísima ansiedad. Una de la izquierda en el medio. ¿Cuál es la izquierda? Esa, esta. Ahí. Hay que tocar entonces la última. Es al otro lado. Es que en serio, ahí me jode que no me explican una puta mierda. Y es como, ¿y cómo tengo que deducir yo Jenny que was será una? notorious for Porque ya climbing no la book carts. Sí. Pues no me gusta eso, porque En este caso sí. a mí es que eso me genera una ansiedad brutal. Porque es como, vale, puzzle, pero no me dejes un puzzle en plan de no tienes ni puta idea de qué hacer. Eso me jode mucho. Puta mierda. It's the only way to ¿En reach the serio? highest shelves. In fact, this could be useful. Sí, tengo que usarlo para el cuadro. But something else had caught her eye. ¿El qué? This table's a complete mess. Pues la bibliotecaria se habría ido a tomar un café. Who would leave it like this? Illegible J se ha scribbles, colgado. intricate Se ha colado. diagrams of giant machines, a worn copy of Aliens in Arthurton. Jenny knew only one person could have been sitting here. CJ. It's odd, though. He usually hides everything when he's finished. What's this? A tattered piece of paper with a series of seemingly unrelated notes. Hombres misteriosos, los hombres entre las sombras, minas abandonadas, registro de nombre de actividad sísmica, posible robo de aterrizaje, búsquedas 11, multitud, cementerio de este y pico, aducidas, potentes redes de luz, experimento. Madre mía. A este se le va mucho. Se sigue oyendo, ¿no? Pues ese se oye, pero te he dicho antes que se te oye un poco bajo. Pero si he bajado del... O sea, he bajado de aquí. Comparado con el juego... Pues lo bajo más. Porque yo he subido el micro, o sea, yo ya no sé cómo coño quieren que... En fin. Una hasta hasta el coño ya. De emitir con problemas. UFOs, shadow men, experiments on corpses. It seemed that CJ was unraveling a mystery of his own. Wait, there's something on the other side. A ver. Wow. ¿El mapa? A color map of Arthurton. Ajá. Qué pequeñito. Jenny had never seen a town map with this level of detail before. Ajá. I can't believe CJ left this behind. That's so unlucky. He'd be terrified if anyone else found it. I'll keep it safe Okay. until I see him again. Ok. Ya tenemos un mapa. Pero la verdad es que yo no lo veo muy detallado, es una puta patata el mapa. A
Vale. No secrets between friends, Mr. Strasberry. Oh, dos personitas más. Bienvenidas. Jenny Poneros stood on her cómodos tiptoes porque aún and queda delicately removed the priceless painting 45 from the minutos wall. de stream. Vale, quitas el cuadro, seguro se te rompe el cristal del cuadro. Y ahora... ¿Qué he dicho de que se iba a romper el cristal del cuadro? Jenny, de verdad, el seguro de la universidad seguro que no lo cubre. Es que... Vale. A ver. Precisely what I was hoping to find. It Ok. was. ¿O no? Let's see. Lights, bookcases. La pregunta es, ¿quién cojones taladra la pared y pone un cuadro donde hay cables? ¿Eh? Nadie en su sano juicio. Ladders. I'll cut the power and continue my investigation. But Jenny knew better than to play with electricity, so she left it alone. It's a simple switch. Perfectly safe. The eerie silence unnerved our tiny hero. Me encanta porque el escritor no te la ha tocado yo. Yo una leche que no. Even worse was the dark. Jenny had always been terrified of the Pues dark. sácate la linterna del móvil. Ah, no, que eres muy pequeña para tener el móvil. A great detective never succumbs to fear. Ajá. Looks like that did the trick. Yo no pisaría el suelo, mojo por si acá. Me lo voy a llevar, por si acaso. ¿Qué puede pasar? ¿Y se puede electrocutar y morir? Vale. Por si acaso, es que me da penita. Ah, vale, no lo puedo llevar más. ¿Lo puedes mover? Hasta aquí. Ahí. Ese es el piso, pero seguro... ¡Ey! Suelta. Sabía que iba a haber algo ahí. The fallen remains of a bookcase blocked Jenny's path. It looks like a bomb went off in here. Exagera. It's too precarious to climb over. No hay ninguna cosa... Es un poco, no sé, sospechosillo. Si tengo que ir ahí. Vale. No hay nada más. Rare books. Our most precious collections reside in this temperature-controlled room. Ajá. Kindly donated by the Glatz Foundation. ¿Cómo no? Yeah, we know. It's locked. No problem, I'll just pick it. Jenny was skilled with a lockpick, having watched her mother demonstrate the process countless times. O sea, que sabe cerraduras y podría But that was colarse just for en fun, casa de no. cualquiera. This was the real world. You couldn't just go around picking other people's locks. That was a crime. ¡Ya! ¡Bueno! Técnicamente es un delito, pero si nadie te ve... A great detective knows when to bend the rules. And the paperclip she has in her pocket. Vamos a hacerlo los logos. Mom always says, lockpicking is a subtle art. Ya. Move slowly and search for the sweet spot. Ok.
No. Magic. Bingo. It must have been a rush of blood that caused Jenny to act so irrationally. Regardless, she had picked the lock and felt strangely exhilarated. What treasures lay behind the door? Otro carrito. Oh, it's empty. Still, that book cart could be useful. Ay. Uy. Something's blocking the ladder. There's something stuck in the track. Ipsa, scientia, potestas, est. El anillo del decano. It's the Dean's ring. No wonder the ladders were malfunctioning. The ring must have caused a short circuit. I'll keep hold of this and return it to the Dean when I see him next. Whoa! An empty library, a fallen bookcase, and now a broken balcony? This mystery has all the hallmarks of foul play. Por de impacto. They say words can't hurt you. In this case, I'd be inclined to disagree. Gran fuerza. Solid iron and oak, torn apart like a piece of bread. It would have taken some serious force to do this. Something bad happened here. This is feeling more and more like a crime scene. And then Jenny saw it. El cuerpo de su madre, del cadáver del decano, alguien muerto. Covered in a ripped curtain and surrounded by broken glass. It is a crime scene! Pero no puedes tocar el cadáver. You never forget the first time you see a dead body. It harrows the mind, terrifies the soul, scars you to your very core. Va a ser el decano. A dead body? No way! This is amazing! Who lay under that curtain? Who had breathed their last breath? Who had shuffled off this mortal coil to meet their maker? It could be anyone. I mean, it could be an escaped lunatic from the asylum. Or an axe-wielding maniac on the run from the cops. It could be... It could be... Su madre. Oh no. Please, no. Rápido cambia la percepción, ¿eh? You never forget the first time you see a dead body. Un momento. Hay alguna otra cosa por aquí. Antes de que le dé el parraque. Venga, al lío. O la madre o el decano. O CJ. Jenny knew it was wrong to disturb the crime scene. But I have to know who's under here. Slowly,
She drew back the heavy cloth. Please don't be my mom. Please don't be my mom. El decano, lo sabía. Stroudsbury? Thank God. I'm sorry. I didn't mean it like that. Pues Keith ha muerto. O sea, Keith se va a quedar huérfano. Poor Mr. Stroudsbury. What happened to you? Was this a terrible accident? Or worse? Murder! Her stomach churned. Seeing the Dean's lifeless face, his contorted frame, Jenny felt the urge to run, to get as far away from this horrific sight as No possible. quería ser detective, pues toma. Jenny had longed for an adventure, for a real case to solve. Que he dicho antes, no es muy sensato ni muy sabio desear que pasen cosas o desear que pase algo emocionante, porque a veces puede ser una desgracia. I didn't expect it to be like this. Ten cuidado con lo que deseas. Y el dicho está ahí por algo. She gathered herself, took a deep breath, and began to search for clues. He looks like he's been dead for weeks. His skin is pale and colorless. And there's a strange mark on his neck. ¿O si se hubiera electrocutado? It's a book about predicting the future. I suppose it didn't belong to Mr. Stroudsbury then. It's smashed, most likely from the fall. The hand stopped at 3:57 p.m. That gives me a potential time of death. If Jenny had arrived just a few minutes earlier, I might have been able to save him. ¿Por qué coño he salido por aquí a usarla? Ah, vale. the Dean's hand was clamped shut around a small object. That's strange. Rigor mortis usually takes hours to set in. I'm sorry for what I'm about to do, Mr. Stroudsbury, but this could be a vital clue. Mom's ID card? But that means... Julie LeClue had definitely been here. She could be the last person to have seen him alive. She could be the killer. Impossible. My mother's a forensic expert. She'd never leave such incriminating evidence behind. But even the smartest criminals made mistakes. Jenny couldn't deny this looked bad for her mum. If anyone else sees this, they'll jump to conclusions. They'll think my mom's a murderer. Unless... A peculiar thought crossed Jenny's mind. Unless... there's nothing to find. Removing evidence from a crime scene was highly unethical. So is planting evidence to frame an innocent person. She had no proof of that. I have to do something. Somos unos buenos detectives, no se My mom toca. would kill me if she thought I tampered with evidence. Besides, she's innocent. The truth will come out. The Hawk and the Weasel and other bedtime stories. It could be important. Then again, it could have just joined the Dean for the ride. There are bits of glass and metal debris everywhere. He has burn marks on his hand. Se hace electrocutado.
A book about chance. What are the odds this was an accident? The Dean's planner lay open on today's date. La reunión con JL, las 9 decir la verdad, practicar discurso, recibir jueves. Regar plantas, alimentar gatos, sacar basura. A las 2:15, reunión con Michael, patio, montaje estatua. A las 3:45, Julio, biblioteca. Aplazar, analizar cambios. Tarde, recibir introducción. Viernes, ensayar discurso. Almorzar con Keith en la cafetería Coronario, cambiada el martes. Reunión de personal, gracias al nuevo decano, tendrá que hacerlo sin mí. Sábado, ceremonia del campus, discurso, cena a la facultad, el salón Grumner, hoguera susurrante, medianoche, jubilación. ¿Borra? Perhaps I can retrace his steps and create a timeline of events. Meet JL. Could that be Mom? Where's Widow's Drop? I've never heard of it. Looks like he completed all his chores for the day. Uh-huh. I already knew the Dean was meeting Mom here. So where is she now? He sure was working hard on that speech. I'm sad he won't get to deliver it. Looks like he canceled his meetings on Friday and rearranged lunch with Keith. Uh-huh. Oh, poor Keith. Jenny didn't know how she would break the news to him. But I should be the one to tell him. Gossip spreads like wildfire in Arthurton. I think that's all the evidence I'm going to find here. She took one last look at the Dean's lifeless body. I'm sorry, Mr. Strasberry. I promise I'll get to the bottom of this. Jenny knew she should leave and call the police. But how often did a case like this come along? Never. There's more to this than meets the eye. Ya, pero pues liarla, ¿sabes? Hay que hacer. Some of this evidence must be connected. So she opened her journal to join the dots. What was the apparent cause of death? It looks like the Dean was thrown from the balcony when he reached down to pick up his ring, which was stuck in the electrified ladder track. He grabbed the curtain, but it didn't slow him down. He landed on a bed of metal and glass debris. What is unusual about the Dean's death? Dean has a strange mark on his neck. All the skin around his face is gray and gaunt. I've never seen anything like it before. He's holding my mom's ID card, which makes her the prime suspect. But why would she or anyone want to kill Dean Strasberry? Jenny suspected foul play, but what was the motive? Had she missed something? The watch! ¿Qué? The Dean's watch stopped at 3:57 p.m. 10 minutos después de haber cagado la madre. When I came into the library, the clock tower rang 4 times. The library only has one exit. And I haven't seen anyone but the Dean since I got here. O sea, el asesino sigue aquí. Which meant if the Dean was murdered... The killer must still be here. Ya no. He's getting away!
Ya promete. Jenny could hear police sirens in the distance. Someone must have tipped them off. I'll catch the murderer and keep him busy until the cops arrive. Chasing after murderers was hardly the job of a little girl. Hey, you! Stop! A ver si ha matado ella. Despite surviving her fall without so much as a broken bone, Jenny couldn't help but feel she had failed. As the sirens grew louder, she knew it would only be a matter of time before the sheriff arrived, and then she'd have to explain why she hadn't called for help. But the worst feeling of all was that she had let the killer escape. As she drifted slowly into unconsciousness, Jenny heard a familiar voice. Concerned, gentle, soothing. Jenny? Oh, Jenny, what have you done? Mom? Freeze! You're under arrest. What the fuck? Begins. O sea, que ahora es cuando empieza de verdad el caso. ¿Convertir a la madre en una asesina? Esto empieza a prometer un montón. Es tinta derramada. I killed him. Sí, has matado a uno de tus personajes, Arthur, no pasa nada. Está deprimido, está hinchándose de mermelada. Vas a vender los libros como churros a Arthur, tranquilo. A ver si te va a dar una diabetes o un subidón de azúcar, por favor, deja de comer dulce. Murder in Arthurton? This is not an appropriate story for Jenny LeClue. Poor Dean Stroudsbury. What was I thinking? I've gone too far. Perhaps I should take a break. Come on, Rufus. Let's go for a walk. Clear our heads and work off some of this jam. Me encanta dejar de comernos el tarro, literal y figuradamente. Hola Johnny, ¿qué tal? Le olía el cuerpo, le pesaban los párpados mientras perdía lentamente la... Ah, vale, vale, sí. Mamá, se queda aquí. Capítulo 4. ¡No! ¿No tienes una copia? ¿Ah? ¿Qué coño? Cada estaba encontrado muerto. Y la sospechosa la detective LeClue. O sea, Julie LeClue son la sospechosa y arrestada por ella, ¿vale? Madre mía. Why were you there? El policía. I told you I was looking for Mom. Why? We were going to grade papers. When do I get to see her? Did you disturb the crime scene? He could have been injured. I was just trying to help. I want to speak to my mom. Pues no estoy mintiendo, hijo de puta. Te parece Little Nightmares. Esto se está poniendo very interesting. Ya nos dejarán llegar a ella. ¿Ves? Estas capturas molan un montón. No. No.
Esto es maravilloso y súper estético, me fascina. Este es el hijo de los... Sí. Please, look at me. Keith, wait! Pobre chico, no tiene a nadie, no fue un accidente, está totalmente solo, no me puedo creer que esté aquí. Asesina, fue una venganza. Culpable es culpable, un romance que salió mal, quería asesino en su puesto, eran amantes. What? Se le ven los ojos, pura maldad, asesina. What the fuck? Ah, de la madre, claro. Esto es lo que se está hablando de la madre de ella. El ataúd del vegano. Me está flipando las cosas estéticas que está haciendo este juego. O sea, me flipa. Cómo cuenta la historia, cómo te muestra los escapes de escena, no sé, me está flipando muchísimo. ¿Qué? No sé qué es esto. No sé qué tiene que hacer. ¿Hacer parejas de uno con otro? ¿Es esquí? ¿Esa es la madre? No. No sé qué hay que hacer aquí. ¿Qué está pasando? Ah, vale, montar la foto. Y tiene ya las gafas tachadas y este también. Ah, ella, la madre y el padre, vale. Al padre no sabemos lo que le pasó, si se divorció o murió. Voy a tener quiz. What a horrible nightmare. Dean Stroudsbury was dead. My mom was in jail. Keith told me he never wanted to see me again. Y ahora resulta que no es una And pesadilla, worst of cielo. all, I was surrounded by an evil army of giant teddy bears. Pues Unfortunately, it was all true, including the teddy bears. My eyes! There's something wrong with them. Everything's pink. But her eyes were fine. It was the room that was pink. Pink cuddly toys, la casa de Susan. pink furniture, pink clothes, and a hand-drawn homage to teenage heartthrob Pelvis Cressley, Me parto en vez del Elvis covered Presley. in pink hearts. Everything a teenage girl could dream of. It looks like a marshmallow exploded. It was at this point Jenny remembered where she was. I shouldn't be here. What happened?
And what is that terrible music? I can't think straight with that racket playing. Seguro que es la casa de... These aren't my clothes. And where's my journal? That wasn't the only thing missing. The dean's ring. It was in my pocket. No sé qué pone. You are the... No sé qué pone. You're the fan that I love. En vez de The One What I Love, que es la de Gris, pero el Biskerling no hizo la de... Ah, es verdad que no puedo usar nada. The eagerly awaited follow-up to the smash hit. Even though I'm a big star and you're just a fan, perhaps someday we could be together. Ugh, who buys this crap? Huh? Están hablando. Vamos a espiar la conversación. I should investigate. Vale, pues tira. Aquí no hay nada. Trofeos y movida. Aquí no parece que haya ninguna cosa. It's locked from the outside. Pues ya sabemos lo que vamos a hacer. Child in this nightmarish hellscape. Pues alguien preocupado, no sé. ¿Alguien que no se fía de ella? Jenny peeped through the tiny keyhole. As her eyes adjusted to the light, she recognized the substantial frame of Winston LeClue. El padre, el tío. Arthurton's long-standing sheriff, and Jenny's. Ajá. Granddad. El abuelo. Me dice que las normas desconfía el humor sin Jenny's debilidad por los relationship with her gatitos. Me cae grandfather bien. was contentious, to say the least. He was a stern and humorless man who placed honor, tradition, and the law above all else. Sometimes even family. But what was he doing here? And who is he talking to? ¿Está retirado? Aristócrata influyente. Filántropa Florence and generosa. Richard Glatz were the wealthiest couple in town, and hugely influential. Their company, Glatz Mining and Supply Corps, was the oldest in Arthurton. While Richard may have been the head of the business, everyone knew that Florence wore the pants. Exceptionally charming and generous, she always had a smile on her face. Fíjate Which is mucho. why I don't trust her one bit. Being careful not to make a sound, Jenny leaned in and listened. With everything going on, I don't have time to watch her. It's no trouble at all, really, Winston. She can stay for as long as she likes. The girls are great friends. I only hope she feels better soon. That was quite the scene she made at the funeral. She should have left the boy alone. Really, Winston, this whole situation must be unbearably traumatic for the poor girl. Her mother in jail, and what she saw in the library. One shudders at the thought. And all this barely a year after what happened to Henry. She'll be fine. Just keep an eye on her. She can be a real handful. Oh, don't worry, I've planned everything. Pony rides, afternoon tea, and tomorrow, we're going dress shopping. Oh, that reminds me. I have something for you. Dress shopping? First they locked me up, now they want to torture me? I need to get out of here. Fast. But her curiosity was piqued. She had to know what Mrs. Glatz had gone to fetch, and so she waited. The duty of sheriff had been Winston's birthright, passed from father to son for generations. Ya, pues no me parece muy bien eso del derecho de ser sheriff o ocupar una posición igual que el decano. Of course, that tradition would now end with him, but he preferred not to think about that. When Thaladius T. Pumberbitten discovered the first quartz seam lining the Great Mountains, little did he know the impact it would have on the future of the town. Little did he know the Glatz family would muscle in and take over the whole operation. Nowadays, it was hard to go anywhere in town without seeing something made from it.
Nathaniel Glatz stared disapprovingly back at Jenny. Creepy old man. Actually, this was the man who saved Arthurton when the quartz mines began to run dry. It was his research into the unique properties of the crystals that secured the future prosperity of the town and the company. Huh? Where did he go? Winston, what are you doing down there? Thought I heard something. Really? A man of your age spying on teenage girls? I've told you already, she won't be going anywhere. It was probably just Jenny's imagination, but those words felt oddly... creepy. Sinister. Exacto. No va a ir a ninguna parte, o sea, de rehén, ¿no? Here. Why does Mrs. Glatz have official police documents? Satisfied? How is Julie? She's in the safest place, behind bars. Surely they don't believe she's guilty. I don't envy you, Winston. It must be hard to stay impartial. If the poor dear would just confess, it would make things much easier. I have everything under control. No me gusta cómo está yendo esto, Of course you do, dear. No one doubts your loyalty to Arthurton. We must continue to look out for each other. Now more. Sheriff, are you receiving? Go ahead. It's the LeClue house, sir. We found something. I'll be right there. Over. It sounds like you've got important things to take care of. Yes. Well, good night, Florence. Good night, Esto Winston. se está poniendo muy interesante, joder, tengo que bajar a hacer la ronda de los gatos, pero... Don't let her out of your Es sight. que joder, está, ahora que está súper interesante... I'm sure we'll manage. A ver cómo nos escapamos sin que esta pava se entere. Jenny couldn't believe what she'd just heard. Everyone thinks my mom's a murderer. Thankfully, her mother's fate was in safe hands. The fine people of the Arthurton Police Department. Eso Oh creía. God, she's gonna rot in jail. Jenny could leave the case to them and enjoy a fun week of pony rides and shopping sprees. No. No? Mom always says a great detective leaves nothing to chance. I have to do something. But she was just a kid. What could she possibly do? This is my chance. The case of a lifetime. My No se mom me needs me, caso. and I won't let her down. I'm gonna find my stuff and get out of here. And just like that, a great adventure began. Cámara de vigilancia. I love you. I love you. Ah. You're my best friend. You scared the life out of me, pig. The sun was setting behind the great mountains of Arthurton, cradling the town in a warm red embrace. I slept the whole day away? I have to get out of here and make up for lost time. All the dangly bits are swaying. Strange. It's not windy in here. Best in show, horse ballet. Ballet de caballos, what the fuck? First prize, advanced table etiquette. There's one here for best smile. Seriously? Qué triste. A heart-shaped mirror for the lady who loves herself. Seriously, who has windows this big? Below, Lake Nowhere stretched out as far as the eye could see. In the distance, Jenny could just make out the great lighthouse on Skull It's foggy out there tonight. Casa en homenaje al héroe. Lo que debería haber sido un emotivo adiós a un querido miembro de la comunidad quedó empañado por un oportuno acto de protesta en la Iglesia Madre Misericordiosa.
Testigos afirman haber visto a una niña emocionalmente inestable gritando a los miembros de la congregación, provocando daños a la propiedad e incluso profanando el cadáver. Tras una larga persecución, la niña se desplomó y fue expulsada del lugar. Cientos de personas se reunieron para rendir el tributo al fallecido Leslie Strawberry, el querido decano de la Universidad Humboldt, que fue asesinado a sangre fría por un miembro de su propia facultad. La comunidad quedó destrozada el pasado jueves cuando el señor Strawberry... vale, es que esto es así. El señor Strawberry fue hallado muerto en la biblioteca de la universidad tras haber sido presuntamente empujado desde un balcón de la tercera planta. Entonces, esto va por aquí. Tras un chivatazo anónimo, el sheriff LeClue llegó el primero al lugar y descubrió una mujer cubierta con la sangre del decano. Las pruebas la han relacionado con el asesinato. Aunque aún no se ha determinado el motivo del asesinato, la mujer ha sido identificada como Julie LeClue, profesora de criminología y nuera del sheriff LeClue. Ah, creí que era la hija, vale, pues es la nuera. En este momento permanece bajo custodia mientras la policía continúa con la investigación. Strawberry deja un hijo. ¿Quién es Strawberry? I don't remember any of this. I bet that kid's in a lot of trouble. Pushed from the balcony? That's not what happened. And no mention of electrocution. Mom wasn't covered in blood. That's a lie. Ya, pues ya sabemos que están inventándose las cosas. Jenny thought of her poor mother, locked away in a jail cell for a crime she didn't commit. Don't worry, Mom. I'll prove you didn't do it as soon as I get out of here. Either this is shoddy reporting, or someone is trying to cover up what really happened. My mom's still in jail, so the police must not think this was an accident. And if it wasn't an accident, then... The real killer is still out there. On the other side of the lake, beyond the Forgotten Forest, sat a more modest house. No fancy La windows or SJ, ¿no? crystal chandeliers, just a small wooden frame in need of painting. Home. Oh, vale, no pasa de ella. I've never seen so many clothes. Maybe mine Y are toda in here rosa. somewhere. Well, my clothes definitely aren't here. They'd be easy to spot amongst all the sequins and ribbons. No puedo girar, no. Vale. Sticker. There's a track in the ceiling panel around the chandelier. It looks like it can move. Muy misterioso todo. There's something strange about this mirror. This requires further investigation. Ajá. Vale, pues vamos a ponerlas todas encendidas. Espera, apaga la luz. ¿Estás haciendo todas? Porque entonces están mitad y mitad. Nothing happened. I thought I was onto something.
like I've seen that heart shape somewhere else in this room. ¿Dónde? Ah. Ah, vale. 1 y 2, 1 y 2. Vale, tiene que haber 5 abajo entre medias y 5 arriba entre medias, ok. Perfecto. Me tengo que ir. Vale, pues gracias por pasarte, Jenny. Hasta luego. Que pases buena noche. That's more fun than it should be. Espera, eran... No, todas apagadas menos exacto. Eso es un poquito raro, ¿eh? Para una casa normal y corriente. Yo ahí lo dejo. This family's disposable income is outrageous. I always knew they were hiding something. I bet there are all kinds of horrific secrets lurking up there. O solo la guardilla. Qué chula, un perrete. Oh, it's just a dusty old attic. Bueno. Dozens of old boxes covered in dust and cobwebs, filled with toys, school projects, and old trophies. Attics, where dreams go to die. Vale, pues primero por el otro lado. Un osito gigante. Oh, hello, spooky bear. Feels like he's watching me. A ver si me lleva la cámara. Everything in here is covered in dust, except this bear. And there's light coming from behind him. What are you hiding, spooky bear? Smothered by a giant teddy bear. What an end that would have been. Just as I suspected, a hidden staircase. Vale, pues primero voy para el otro lado. Aunque debería ir dejándolo porque... ¿Son menos 20? No, lo vamos a dejar aquí. Y el próximo día seguimos. Bueno, espero que os esté pareciendo interesante. O sea, a mí me está flipando. O sea, sabía que se iba a poner intenso porque, claro, el escritor les dijeron que tenía que matar a un personaje. Pero me ha molado lo de cara al decano, culpa a la madre. O sea, esto promete. O sea, me pensaba que iba a ser más wholesome, pero promete, ¿vale? Y no sé, me está molando mucho el cómo narras cosas de que te pongan las letras ahí en medio. No sé, me está gustando mucho cómo narras este juego. Me está flipando. Algunas cosas, pero el puzzle de la biblioteca me ha enervado porque, joder, es como, no sé qué quieres que haga y yo cuando me ponéis un puzzle de no sé qué quieres que haga y que tengo que deducir yo sola, pues no se me da bien.
Y nada, el próximo lunes continuaremos con Jenny LeClue. Y el miércoles seguiremos con The Silence of the Wind. Y mañana pues no creo que haga nada. Porque estoy con dolor de pie porque me he caído en la calle. Y ya me jode bastante tener que bajar a los gatos con el dolor que tengo en el tobillo. Así que mañana me voy a quedar todo el día quietecita. Aparte que mañana ya que me pongan la vacuna es de la alergia y me pongo un poco mal cuando me ponen la vacuna. Pero bueno, ya hablo, o sea, ya comento por Twitter el miércoles a qué hora me toca stream y todo el rollo. Así que nos veremos el miércoles y después de eso el viernes con el Cinderella Fenómeno. Espero que tengáis buena semana, que descanséis mucho, que cenéis muy a gusto y os siente bien la cena. Y nada, pues buenas noches y hasta el miércoles. Chao.